நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ChatGPT ஒரு பவர்ஃபுல் டூல் டு சேவ் லாட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் ChatGPT இப்போ கரண்ட்டாக கூட யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. பட் ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் தான் ChatGPT ப்ராம்ப்டிங் டெக்னிக்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோவில் ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ 5 பவர்ஃபுல் ப்ராம்ப்ட்ஸ் that will save a lot of time, that will change your life and career forever. கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் த ப்ராம்ப்ட்ஸ். இந்த ப்ராம்ப்ட்ஸ்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு சேலரி ஹைக் எப்படி பண்ணுறது, கெரியர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது, இன்டர்வியூக்கு எப்படி கொடுக்குறது, ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது, லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தட் ஸ்ட்ரைட் அவே. ஸோ லெட் மீ ஷேர் மை ஸ்க்ரீன் அண்ட் லெட் மீ ஓப்பன் மை நோட் பேட் and I will show you. So this is the prompt for career salary hike and career advancement. I already prepared a prompt for you. You just need to copy this prompt and I will give you the prompt. Don't worry about it. Okay. So, act as a career growth expert. I'm looking to increase my salary and move up the career ladder in dash field. And that's the you can put your, let's say, IT. Okay. I'm looking to increase my salary. Let's say I'm looking to double my salary. Okay. Move up the career ladder in IT. Okay, and also you can give more details also, like what's your current role. I'm a data science expert with 3 years experience. Okay, and act as a career growth expert. I'm looking to double my salary and move the career ladder in IT. I'm a data science expert with dash years experience. Okay, just copy this prompt and use it. And what strategies can I adapt to enhance my skills and boost and become an asset to the organization? Okay, let's see what ChatGPT is giving. We just need to see what it is giving and it will give you the strategies. Okay, so it will give you the strategies like to double your salary and advance your IT career as a data science expert. You can adopt the following strategies. I can focus on skill development, specialize in niche areas like AI and machine learning, and also stay updated with the tools. Okay, certifications, advanced degrees panna solludhu. Okay, project portfolio enhancement panna solludhu, mentorship and networking. Okay, and I can go for soft skills development, very important. Okay, communication skill, leadership and time management, and value addition to the organization, business goal relate பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆட் பண்ண சொல்லுது. Then salary negotiation and job market awareness. Okay, salary benchmark and be open to new opportunities. Okay, so whatever that is relevant to me, I can take that and I can apply it. Okay, if something is not relevant and I already skilled irukku appadina, you can skip it. Okay, use your common sense to take a decision. It will give you ideas and you will never run short of ideas. Okay, that's step number 1. Okay, then step number 2 என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கும் ஒரு இது பண்ணியிருக்கேன். You just need to copy the prompt and you go paste ChatGPT and உங்களோட ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். I'm preparing for data science manager role, interview in dash company. Let's say I'm working in TCS. I want to work for TCS and the industry is IT. Okay, எங்கெல்லாம் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஜஸ்ட் fill your own details and it will give you all the details that is required for me to clear the technical round. And நீங்கள் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், மேனேஜர் ரவுண்ட் போடணும், ஜஸ்ட் ரிமூவ் த டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி மேனேஜர் ரவுண்டு நான் போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா it will give you. Okay, so the question is, okay, explain the concept of overfitting in machine learning and how you prevent it. Okay, answer prevention methods. Okay, how do you approach a situation where you have a highly imbalanced data set? Okay, so for me this is jargon, but if you're a data science expert or any other thing, you know what to expect. Okay, so can you explain the difference between bagging and boosting? Okay, these are all very technical skills that is getting you understand the idea, right? Okay, உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ, என்ன கோல் அச்சீவ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக வந்துட்டு கிளாரிட்டி இருந்தது அப்படின்னா you can use ChatGPT to get all the response on all the answers. Okay, so that's how it is. Okay, then prompt number 3, எப்படி உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது. Let's say I have a lot of projects, I have a lot of to-do list to do and I want ChatGPT to prioritize. Okay, this is how I'll use it. Okay, I have a lot of tasks to do, I have a lot of projects to do, I have a lot of projects due next week and I'm feeling overwhelmed.
can you help me prioritize my task by deadline and importance? Okay, and you just need to copy all your prompts here and it will prioritize. Okay, list all tasks, categorize task. Okay, it will give you the prioritization framework, urgent, important எல்லாம் கொடுத்துருச்சு. Then prioritize and schedule இது கொடுத்துருச்சு. Let's say if you have a list of frameworkனு வச்சுக்கோங்களேன். I'm preparing for job. Okay, don't worry about the spelling mistake, ChatGPT anyway will take care. Okay, I'm preparing for job interview. Okay, this is my task. Let's say connect to strangers in my dream role, me dream company, get referrals from unknown people. Okay, then my third list is prepare resume, and fourth is optimize LinkedIn profile. Okay. Now I want ChatGPT to optimize. Okay, I want ChatGPT to prioritize to achieve goal. Okay, it will prioritize what I need to do first, what I need to do second. Okay, to help you achieve your goal of securing a job interview. Okay, let's prioritize these tasks based on their impact and sequence. Okay, first LinkedIn profile optimize பண்ண சொல்லுது. நான் அதை கடைசியாக போட்டிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னு ரீசன் சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு. Okay, LinkedIn is your online resume, that's priority 1. Resume preparation is a priority number 2. Okay, then ideally பார்த்தீங்கன்னா referrals is priority number 3. லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு strangers. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ், இதுதான் ப்ரையாரிட்டி. இதுபடி பண்ணோம் அப்படின்னா there are more chances you will achieve your goal. Okay, priority எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல, use ChatGPT for prioritization. Okay, that's the secret over here. Okay, then why last? Because எல்லாத்தையும் செக்யூர் ரெஃபரல் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவீங்க. Okay, so this is the final prioritized list. Okay, great, awesome. Okay, now let's move to the next. Then I will ask ChatGPT to solve some problem for me. Okay, so this is the prompt. Okay, here's the situation problem I'm currently facing. Based on the circumstances, what do you recommend to me to fix the problem? Okay, let's say I don't know how to create a resume. I don't know. Okay, I don't know how to ask for referrals. Okay, that's my problem. Let's see how ChatGPT is helping me to solve this problem. Whatever problem you have, just ask ChatGPT. It will give you the framework to solve the problem. Okay, it's giving you step by step. Identify the right people to ask. Very powerful. Who to ask, where to find, clear as it. Okay, then craft a personalized message. Okay, be specific and direct. Adukana example template kuduthirchu. Okay, then offer value written. How can you help? Okay, follow up appropriately. Powerful. Okay, so enna problem o adu kettingna it will give you answers. Okay, that's it. Okay, then last is it's a prompt for maintaining your health. Okay, so I'm looking to start working out at home, but I'm not sure where to start. Can you suggest a beginner friendly workout routine that I can do with minimal equipment? Okay, so just it will give ideas. Okay, what to do. Okay, so for everything, for every problem in the world, you can use ChatGPT to create a solution. You just need to apply the suggestions and you will get results. Yeah, so body weight squats, push-ups என்ன பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணணும், எது பண்ணலாம், எல்லாம் clear-ஆக கொடுத்துச்சு. You just need to follow to get results. Awesome. I hope you like this video, and if you like this video, make sure to hit the like button and subscribe the channel so that you will get notified on my future videos. And if you like to know more about how to use ChatGPT 4o எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா, make sure to click on the link below where I have recorded a brand new video. I'll show you how to use ChatGPT 4o. அந்த வீடியோக்குள்ளே போனீங்கன்னா you will get a detailed demonstration on how to leverage ChatGPT 4o for better output. Okay, and if you want to use
ஏஐ இந்த ChatGPTலாம் வந்து அட்வான்ஸ்டாக ஜாப் சர்ச்சுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்படின்னா மேக் ஷூர் யூ அட்டன் மை salary secrets master class where I'll teach you exactly how to leverage AI to get your dream job and to get your promotion and get your salary hike 50 to 100%. If you want that, click on the link below and attend my masterclass. I will see you inside the masterclass. Thank you. Bye bye.